chiều tình chẳng chưa na chuyên chơi nói ôi cuốn trắng miền man màu man ô nhiên là cuốn tu bê miền man à chương bè phím ô. I think you've always got to be a bit careful about intervening in another culture and another community in another country. Some of my colleagues in NZAID don't really like the word intervention because it's almost like you're moving in and doing things to people. I kind of think it's probably an accurate description of what we do because we are intervening. We are coming from outside into a situation that we've not been in before. So it's important to do things in an appropriate way. It's important to be really careful not to cause disruption to communities and not to promise more than can actually be offered. A lot of people, will try and get involved with communities with all sorts of promises. The he tribe people here in Sapa have 6 different he tribe, but we only work with 3, Hmong, Dao and Zai. They are originally come from China, but they've been here for a really long time, and they live in remote areas. Special Hmong people live in high mountain. They are very high experience on medicinal plants use. Maya, và phổ biến và mai trên chín và buộc khai lục chín biết bài quân tập buộc khai chín này bây giờ buộc càng kẹ rồi nó với ta chĩa rồi tụ tập buộc khai chín là yếm chứ hiểu ta gì đó yếm mà nào gì còn tụ Thuốc đấy là nó mỗi một loại cũng dùng một ít, nhưng mà mỗi một loại cũng có cái thuốc đấy là thuốc của người Dao, đấy là nó mình thuốc lá đấy là nó chỉ có sứa, đấy là nó người mệt thôi. Người mệt là người bị là nó đau lưng hay là nó đau xương ấy, nhưng mà nó đau cả người đấy mệt đấy, nhưng mà người đau bụng ấy cũng có. The Medicinal Plant Innovation Project connects quite nicely with a lot of other things that we do in Vietnam. It's working with very poor ethnic minority communities in one of the most remote and rural areas of the country. It's trying to improve their livelihoods, introduce business practices and ensure that there is community involvement in the activities that are being supported. Sapa is a very special place for plants, and of these, a lot of them are harvested by local people for medicinal uses, and a lot of them are over-harvested for medicinal uses. So we wanted to develop medicinal plant products on a sustainable basis, not by harvesting wild species unsustainably. The idea being that if we cultivated some species, this would take pressure off some of the wild populations. All the species we ended up with were species of national conservation concern, some of which were in fact global conservation concern. When we started the project, we did not have any species selected. All we had was a list of about 800 native medicinal plant species here in the Sapa region of Vietnam. It was a process to select just a few species to focus on, because the budget for the project really is only sufficient to focus on 4 or 5, 6 species.
given the research both in the laboratory and the field that we needed to do. We make a baseline survey at the very beginning stage of the project to learn what happened in the area and find out possibility of development. After that, we analyze the data. We find some criteria fit with local people, like the habit, cultivation habit of local people. It should not be very long-term species. Should be easy to grow. It's not be eaten by buffalo and cow, for example. So that is the criteria of the community. So that is one of our job. And after that, we present our idea and analysis. In fact, is it for of the local people. We divided the meeting up into groups. One group with the farmers, another one with the medicinal plant and conservation experts, another one with the local officials and so on, and then ourselves as sort of the international market people. Each group made their own sets of priorities as to which species were top, and I think we came out in agreement on 3 of the species. For this rice land, how much does each family own? If there's a dynamic person within the community who is also willing to share their dynamism for the benefit of the community, and you get that a lot in development work. In agriculture, a key farmer or a particular farmer, he or she has developed a technique, others watch that and copy it, and then they all benefit from it. And if he or she is happy to share that because they know that others will also benefit, then great. Miền y bữa nam mà chỉ những miền này trong y bữa nay tập trung na y bữa có Việt Nam tập trung y bữa miền này miền chụp plien mà tệ chụp mà tệ bút choi chạy có plien bút choi mà chả xa nhá ba này bữa mà tàu ba này bữa mai có bút choi miền chia thằng miền sĩ plien phiền hăng này chả miu mà tệ nhung ba từ bút choi tệ giờ có bút choi từ chụp mà tệ nhá bây giờ có chụp chỉ miền cho mai. Vì tôi thấy trên dự án này là dự án cây thuốc bản địa, cho nên huyện đã trên huyện có thông báo xuống là có cây thuốc bản địa trong các xã, cho nên là tôi cũng tham gia về cái dự án này, trồng thử và làm thử xem kết quả nó như thế nào. Tôi muốn tham gia thì cho nên tôi tham gia dự án này. Lý do là huyện đã đưa thì nhờ được chị Hà, chị ấy mang cây giống về cho tôi trồng thử và làm thử, thì tôi làm thử cho dự án nó có kết quả cao thì sau này tôi sẽ làm. We carry the detailed survey on ethnomedicine and ethnobotany on selected species, and that takes quite a lot of time. We go to community, work with local people and herbalists to ask about the uses of the plant and the trait of the plant, biodiversity of the plant, and cultivation, conservation status, a lot of different information. Okay, so this is a Canthopanax. Canthopanax, yeah. In Vietnamese, how do you say it? Nguzabi gai. Nguzabi gai. Yeah. Canthopanax do very good for people's minds, strengthens body condition. That's good already, and people know how to use already. Còn cây ngũ diệp bì gai thì là một cây thuốc quý, vì thứ nhất là nó thuộc cái họ nhân sâm, thứ hai là trước đây á, thì là sử dụng chủ yếu của nó là rễ. Thế nhưng mà gần đây là do cái nhu cầu sử dụng nó nhiều, cho nên người ta cũng không, thứ nhất là chúng tôi cũng khuyến cáo là không nên đào rễ, bởi vì đào rễ lên thì hết mất. Cho nên hiện nay người ta sử dụng phần chính là phần lấy cát, phần thân thì băm ra làm thuốc, bởi vì nó thứ nhất là nó có tinh dầu, thứ hai nữa là nó cũng có cái tác dụng rất tốt đối với các cái đường về đau nhức khớp xương, thuốc bổ, nói chung là quý. All the plant species were based partly on marketable use of the products. Canthopanax trifoliatus has indications for Alzheimer's. It's a memory herbal, and as a herbal, it's not restricted to too much bureaucracy and too many clinical testing procedures in order to get it to the market. So we're looking at that as a potential medium term. For the long term, developing product in medicine, I think Spathania brachyandra
small potential because these species combine three main actions, such as anti-cancer, anti-angiogenesis, and anti-inflammatory. It's very good. Because of the anti-melanoma and associated activities, particularly the inflammatory and angiogenesis activity, and also the potential in the diabetes area, it was decided that some sort of protection should be put around it. That has been done through patenting. The ownership of that patent is held by the Community Association in Sapa, with the aim being that any benefits that come from it, including in the newly discovered activities, will be for the benefit of those people. The Stephania might be many years becoming a product if it ever does, because a lot of products are identified as having activity, especially anti-cancer activity, but for one reason or another they don't get right through to being a drug. So that's probably the most speculative one, and certainly the most long-term one. L-Schultzia, penduliflora and blanda were used by local people. First, penduliflora as an infusion quite often to help relieve colds, flu symptoms, this kind of thing, but also as a rub for bone ache, muscle ache. And the blanda is used for insect bites and basically skin irritations. The product from the plant is essential oil. So it's very easy to enter national and international market. And this one has been used for a long time already. So for short term, I think that species is very good for development. Cái cây đấy là mình cũng biết là nó bị ho đấy, mình cũng làm cái cây đấy cũng khỏe. Đúng rồi, cái cây đấy cũng được đấy. Mình dưới cũng bị ho đấy, nhưng mà mình đun cái nước xong thì là mình ngâm cái mùi đấy là cũng được bị khỏi ho ấy. Cây này là nó trước thì nó chưa trồng, vẫn ở đây ở ngoài đấy vẫn cũng có nhưng mà ít, nhưng mà vừa trồng được 2 năm đấy là cũng có nhiều hơn, nhưng mà mấy năm ngoái thì nó ít hơn, nhưng mà mình cũng biết là làm cái thước đấy mình cũng Bữa nay mà chỉ những đi có mà dự án cơ nên đi chưa lộng kẹ là xin chăm mà đọc về hiện chẳng tới mai xin muốn kẹ đầu hôm nên đi tới mai. Normally the women don't have the strong voice in the family in Vietnam. Before they always do the farm work as well, but that just for the food. Now it's bring extra income, and so they are more confident in their family as well, and they have a better voice in the family. trồng được cây đấy thì là nó tìm hiểu được cây đấy thì trồng được cái làm thước thì nó được tiền thì phải thích làm. Tất cả là cũng quyết định trồng cái thước đấy thôi, nhưng mà cả nhà thì nó cũng quyết định trồng cái thước đấy. Bây giờ ở chỗ na dự án chỗ tôi mai từ chỗ mà tao chưa ở chỗ mà mình tham tập phản mai bây giờ chỗ cái mình chiêu tình After long time discussion with her, we decided to help local people in the direction of association because that is the easiest way. So with the authorities in the province and district. Yeah. The Association of Medicinal Plant Producers in Sapa was really established with two roles in mind. One is in the commercial sense to organise the production and processing and marketing of medicinal plants and the products from them. And then the second role is to receive income that comes from the intellectual property that the project has developed and which is owned by the community. So the association is sort of the legal entity which can own this and receive the income from it and then organise the distribution of income. Khi tôi làm về dự án thì trước có dự án giúp thì tôi cũng có thể là đã có ngày 30 hộ này cũng có trồng cây để bán cho dự án rồi, thì về sau bây giờ thì hết dự án rồi nhưng tôi vẫn tiếp tục làm theo, thì bây giờ người ta cũng rất là phấn khởi để trồng cây thuốc để bán cho tôi, chứ không phải là bán cho dự án, nhưng mà người ta cũng rất là sẵn sàng để trồng. Trong quá trình triển khai dự án ấy,
Thì người nông dân bước đầu người ta là cũng là hơi cảm thấy là cái cây chùa dù, ví dụ cây chùa dù tại sao lại phát triển được và tại sao dự án chọn, người ta không tin tưởng lắm. Nhưng mà sau khi dự án chuẩn bị kết thúc là vào tháng cuối năm 2004 ấy, thì có chiết xuất thử tinh dầu thì là và bán được sang nước ngoài, và họ thấy là cái cây hiệu quả kinh tế, thì lúc đấy họ rất thích thú, và nhà nào cũng ở trong địa phương Tà Phìn hay Lao Chải, các xã triển khai dự án họ cũng đăng ký để trồng và để bán ra dự án trong năm 2004. Còn sang năm 2005, 2006 ấy thì là đặc biệt là 2006 này thì là dự án đã tự cái hội kết thúc bản địa họ đã tự trồng và tự chiết xuất và bán cho công ty của nước ngoài. Hiện nay cây chùa dù đã và đang phát triển trong dự án MPIP, đã bảo tồn và phát triển. Hiện nay cái hội cây thuốc ấy, họ không thu hoạch của những người mà đi cắt hái ngoài tự nhiên về, nhưng mà họ chỉ thu của những cái hộ thuộc dự án và đã trồng để phát triển và để chiết xuất tinh dầu. The process for extracting essential oils from plants is essentially a steam distillation process. The plant material is packed into the still unit, which has an open grid on the base, and underneath that is a container with water and a fire underneath. The fire makes the water boil, the steam goes up through the plant material and takes the volatile essential oils with it. Out of the top of the distillation unit is a pipe. The steam and the oil mix, and that then goes across into a condenser unit, which is immersed in a tank full of cold water. In that condenser unit, the steam is cooled into water. Water and oil don't mix, so the two separate out. The oil and water drip out of the end of the condenser into a bottle, a container, and you get two layers. You get the water layer underneath and the oil layer on top. The normal yield from this particular plant species we'd expect would be about 0.4%, 0.4%. In other words, a 100 kilo batch would give us about 400 millilitres of oil. Out of the project was also developed Sapra Essentials, a local company. One of the ideas was that it would help support the association. So when the association grew the plants and extracted the oil, then Sapra Essentials would assist firstly in purchasing some of the oil from the association to make sure this income, albeit not very high, and secondly to help find markets for the association. Only very few markets are available to them. They don't even have markets in Hanoi available to them. So Sapra Essentials fulfills the role of bringing the market to the oil and the oil to the market as well. So each one of these is about 1 litre, and this is like half a litre. The association and the farmers have never been paid by the project to do any particular activities, such as the production trials. The market will purchase those products and the farmers will plant in relation to that market demand. It's great to have two essential oils going through as a commercial result, and great for the credibility of the project, both in Vietnam and back here in New Zealand, where the taxpayer and the NZAID had to put up so much money for it. Project is very important for Vietnam because this is a new project combined between the conservation and the generation income. There's quite a lot of income generation projects in the development world, and also there are conservation projects, but it's not that common to see the two go together. There's a large range of different components here that go from the production through to the high laboratory science, if you like, in New Zealand. Also has commercial and business aspects and intellectual property considerations. What's really important is that we actually come back and have a look at this in a few years' time. Did the essential oils produce a reasonably good income stream? Did the patents actually get bought by pharmaceutical companies? Has that had a positive impact? Did the community themselves like what resulted? You know, are they happy with that? And if they're not, then we learn from that for the future.
Unfortunately, that learning would probably be more at the expense of the community, and that's also an issue in development, is trying to limit damage while trying to promote better socio-economic conditions, better community cohesion. Those are all the challenges that these projects face. We are looking for fair development because we think a lot about the benefit sharing with local people. For a long time in our country, the development sometimes only, the benefit from development only go to the richer people. But in this project, we are looking at the fair way. Chào phang vì phương hoàng to quyền ôi động hăng chưa nhân sẽ liệm ô chạy là bên hăng